have to learn the most important topic, and that topic name is types of sentence. Okay. Do you know how many types of sentences? Do you know? Yes or no? Yeah. Yes. How many types of sentence? Four. There are four types of sentence. Okay. So who can tell me which is the first type of sentence? Assertive sentence. Okay. Very good. So look at here. This is the assertive sentence. Okay. Then after that, what is the name of second type? Interrogative. Yes, very good. Do you know the spelling of interrogative? Okay. Who can tell me the spelling of the third type? The name of the third type? No. Imperative sentence. Okay. What is the name of third? Imperative. Okay. Yes. And fourth? Exclamatory. Okay. So and last one is, do you know there are five types? Okay. So which is the fifth number? That sentence is called optimative. Optimative. The five types of sentence. Okay. But everyone tells to you, including me also. I have told you four types, but actually there are five types. Okay. So first is assertive sentence, then second is interrogative sentence, then third is imperative, and fourth is exclamatory, and last one is optimative sentence. Okay. Remember this sentence. So what are the meanings of this sentence? We have to discuss in Marathi also. Okay. So what is the mean by here assertive sentence? Assertive sentence means vidhanarthi vakya. Okay. So what is the meaning of assertive sentence? Vidhanarthi vakya. Okay. Remember this. I will write here. Okay. Vidhanarthi vakya. I want to change the pen. ओके. काय नाही, आता याला काय म्हणणार आपण? विधानार्थी वाक्य. याला दुसरं नाव काय असतं आणखीन? साधे वाक्य. दोन नाव आहेत मराठीमध्ये. इंग्लिशमध्ये आणखी नाव आहेत, पण आपण प्रत्येक ह्याचं डिटेलमध्ये जाताना ते नाव तुम्हाला मी सांगतो. ओके. लक्ष आहे सगळ्यांचं. आता त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे इंटरोगेटिव्ह. इंटरोगेटिव्हचा फक्त अर्थ या ठिकाणी आपण बघणार आहे. काय अर्थ याचा? प्रश्नार्थक वाक्य. ओके. काय अर्थ याचा? प्रश्नार्थक वाक्य. ओके. सो त्याच्यानंतर थर्ड आहे. थर्डचा काय इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सचा अर्थ माहिती आहे? डू यू नो द मिनिंग ऑफ द इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स? सो लिसन हियर. आज्ञार्थी वाक्य. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस? आज्ञार्थी वाक्य. ओके. नाउ second last exclamative sentence. What is the meaning of this sentence? Yes, उद्गारवाचक. एक्सक्लेमेटरी मीन्स उद्गारवाचक वाक्य. ओके. आता त्याच्यानंतर राहिला कोणता? लास्ट वन, ऑप्टिमेटिव्ह सेंटेन्स. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द ऑप्टिमेटिव्ह सेंटेन्स? ऑप्टिमेटिव्ह सेंटेन्स मीन्स दॅट इच्छादर्शक वाक्य. सो व्हॉट वी कॉल इट? इच्छा दर्शक वाक्य.
ओके, तर हे आपले आहेत 5 टाइप्स. ओके, फक्त आता आपण स्टार्टिंगला काही यांची नावं पाहिली. ओके, आता आपल्याला एक एक डिटेल्स मध्ये घ्यायचं. Did you understand all the types of names of the types of sentence? Yes or no? Yes. Okay. Loudly. If you understand, then say loudly yes, sir. Yes. Very good. Then we have to go ahead. Okay. First, what is the first type? Yes. We have to study assertive sentence in detail right now. Okay. आता इकडे समोर बघायचं सगळ्यांनी असर्टिव्ह सेंटेन्स म्हणजे काय, तर ह्याच्या सुरुवातीला आपण याची काय करू, काही नावं पाहू. आता नावं अशा पद्धतीची आहेत याची. तर याच्यामध्ये नाव बघा, पहिलं ह्याच्यासाठी नाव आहे डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स. वी हॅव टू सी इन डिटेल असर्टिव्ह सेंटेन्स. ओके, देयर आर 3 names of the assertive sentence. Means first is assertive, then second is declarative, and last one is statement. एकाच याला 3 नाव आहेत. ओके, हे आपल्याला कायमस्वरूपी लक्षात ठेवायचं. काय पहिलं नाव असर्टिव्ह, दुसरं डिक्लेरेटिव्ह, आणि नेक्स्ट काय स्टेटमेंट. ओके, डिक्लेरेटिव्हला डुक्लेरेटिव्ह म्हणायचं नाही, नीट वाचायचं. प्रोनाउन्सिएशन इज मस्ट बी क्लिअर. ओके, सो डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स, स्टेटमेंट अँड असर्टिव्ह. ओके, सो आफ्टर दॅट we want to understand here, so how can we recognize the assertive sentence? आपण assertive types sentence आहे हे ओळखायचं कसं. Okay, the sentence we start with the subject. Okay, what is mean by subject? Subject means the doer. Okay, doer means the person who does the action in the sentence. At that person or that person is called doer. And doer is also called as a subject. Okay, म्हणजे वाक्यामध्ये क्रिया करणारा कोण असतो, सब्जेक्ट. त्या सब्जेक्टलाच काय म्हणायचं, डुअर किंवा सब्जेक्ट म्हणायचं. आणि जे सेंटेन्स सब्जेक्ट पासून स्टार्ट होतं त्या वाक्याला काय म्हणतात, असर्टिव्ह सेंटेन्स. ओके, आणि दुसरी गोष्ट काय करतो, हा सब्जेक्ट परत काय करतो, आपल्या वर्बला फॉलो करतो. कोणाला फॉलो करतो, वर्बला. ओके, आणि सब्जेक्टच्या नंतर वर्ब, आणि त्याच्यानंतर ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, लाईक दॅट. आणि त्याच्यानंतर लास्ट वन काय त्या ठिकाणी येतं, तर महत्वाचं येतं या ठिकाणी फुल स्टॉप. जर ज्या वाक्याच्या शेवटी म्हणजे सुरुवात सब्जेक्टने, त्याच्यानंतर वर्ब, त्याच्या ऑब्जेक्ट, आणि त्याच्यानंतर रिमेनिंग पार्ट, आणि त्याच्यानंतर या ठिकाणी फुल स्टॉप, अशी जर रचना असेल तर ते वाक्य समजायचं कोणतं आहे, असर्टिव्ह टाईपचं सेंटेन्स आहे. ओके, आता या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं बघा, मी तुम्हाला एक सेंटेन्स सांगतो. याचं फॉर एक्झाम्पल, आय एम गोइंग टू स्कूल. ओके, आय एम गोइंग. Example of assertive sentence, the example is here, I am going to school. Okay, so what is the starting of this sentence? I. Who is going to school? I am going to school. It means that the doer of the action is I. Means I is subject and the sentence start with the subject, and this I subject is follow to the verb going. Okay, and after that we want to understand the last there is the full stop. ओके, तर या पद्धतीनं आपल्या लक्षात आलं पाहिजे की असर्टिव्ह सेंटेन्स कशाला म्हणायचं. सगळ्यांना लक्षात येते का? अतिशय सोपा भाग आहे, परंतु व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं. हायलाइटेड पॉइंट्स पुन्हा एकदा सांगतो. सब्जेक्टने स्टार्ट होणार, सब्जेक्टच्या नंतर ऑब्जेक्ट वर्बला फॉलो करतो, त्याच्यानंतर ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, आणि त्याच्यानंतर लास्ट वन या ठिकाणी फुल स्टॉप येतो. अशी वाक्य ओळखताना त्या ठिकाणी समजायचं की हे असर्टिव्ह टाईप. ओके, अंडरस्टूड? Yes, very good. Now interrogative types of sentence. Okay, so what is mean by interrogative type of sentence? काय इंटरोगेटिव्हचा अर्थ काय? प्रश्नार्थक वाक्य. रिमेंबर, प्रश्न म्हणजे काय, क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव्हचा अर्थ काय, म्हणजे एखाद्या इंटरव्ह्यू मध्ये तुमचं इंट्रोगेशन केलं जातं, याचा अर्थ काय, तुम्हाला क्वेश्चन विचारले जातात. ओके, तर त्याला म्हणायचं प्रश्नार्थक वाक्य, आणि त्याला दुसरं नाव काय त्या ठिकाणी इंग्लिश मध्ये आपण काय म्हणतो, इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स. ओके, आता या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की हाऊ कॅन वी रिकॉग्नाइज द इंट्रोगेटिव्ह टाइप्स ऑफ सेंटेन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू अंडरस्टँड हिअर there are two types of interrogative sentences. There are two types of interrogative sentence.
First is yes no type question. Remember this, yes no type question. Okay, there are two types of interrogative sentence. First is yes no type question and second is WH type question. Okay, so what can we say to the yes no type question? We can call it also verbal question also. Okay, and what is the name of the WH type question? Informative type question or descriptive type question, we can say that. Okay, descriptive type question or informative type question. So main names of these verbal type question or yes no type question, and then WH type question or descriptive type question or informative type question. Okay, so these are the only names. Then how can we recognize the types of sentence? Is it yes no type question? Is it WH type question? We have to understand by thinking about it. Okay, we have to think some about it and then we have to decide this is the yes no type question, this is the WH type question. Okay, now look at the screen. Listen everyone very attentively. You have to understand which is which I want to tell you or which I want to teach you here. Okay, so listen, the questions start with the helping verb. Remember this line. Okay, the questions start with the helping verb and end with the question mark. That question is called yes no type question, and we can add in it that the question, when we get the answer of the question in yes or no in these two words, that sentence is called yes no type question. Okay, म्हणजे ज्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला येस किंवा नो दोनच शब्दात येतं आणि दुसरी व्याख्या अशी की ज्याची सुरुवात हेल्पिंग वर्ब ने होते आणि शेवटी प्रश्नचिन्ह येतं, त्याच प्रश्नाला आपण काय म्हणायचं? येस नो टाइप क्वेश्चन किंवा वर्बल क्वेश्चन म्हणायचं. ओके, म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल वी कॅन टेक हिअर वन एक्झाम्पल हिअर. डू यू go to school? Example of yes no type question. Do you go to school every day? Okay, so what is the starting of this question? So do is a helping verb. Okay, and last one there is question mark, and when we ask this question to any person, at that time we get answer in the only two words, yes or no. Suppose, do you go to school every day? Saili, if I ask you, do you go to school every day, what is your answer here? Yes, I go to school every day. Yes, correct. Means Saili only tells that he goes to yes, she is going to school or she goes to school every day. Okay, so like that we have to understand, if we get the answer in only two words, then we have to understand this is the yes no type question. Okay, most important, the clue here, hint word is when the question start with the helping verb. Okay, do you know the helping verbs? How many helping verbs are in English? 24. Yes, very good. There are 24 helping verbs are in English. Okay, now remember these also. Okay, how many helping verbs are in English? 24. And the question start with the helping verb, that question is called yes no type question. Understood? Okay, so then what is the next type here? Next type is here WH type question. Okay, so WH type question, we have to understand the question start with the WH words. The question start with the WH word. Who can tell me which are the WH words one by one? Suppose first is what? Okay, this is the WH, that's why it is called WH word. So what is the second? Why? Yes. Where? Then when? Okay, and so on. There are many WH words we have to understand. Okay, now come to the point here. When the question start with the WH word, okay, that question is called WH type question. Means it means that the sentence we start with the WH word and end with the question mark. That sentence we call as a WH type question. Okay, understood? So let's take one example here. What is your name? What is your name? Okay, and there is one question mark. Okay, what is your name? Okay, so the sentence start with the what? It means that it is WH word and end with question mark.
So, and there is the one meaningful question is also including the meaning of that sentence. Okay, so now look at here. This is the WH type question. Anyone who can tell me another example of the WH type question? One example. Who can tell me any question? You can say yes. Which is your favorite color? Yes, very good. Which is your favorite color? Okay, so very nice. This is also one WH type question. Okay, today we have learned here. The two types, assertive and WH type question. Okay, understood? Yes, sir. How many types of the interrogative sentence? There are only two types. Okay, so which is the first? Yes, sir. Yes no type question. Okay, then second? Yes. Okay, yes no type question start with helping verb and end with question. Now look at the screen. We already learned about these two types of sentence. Okay, so we have to take here the next one. So what is the next one? Imperative sentence. Okay, we have to understand here the imperative sentence. Who can tell me what is the meaning of imperative sentence in Marathi? Yes, loudly say. Yes, आज्ञार्थी वाक्य. ओके, आता हे आज्ञार्थी वाक्य आपण कसं ओळखायचं हे पण लक्षात घ्यायचं. ओके, सगळ्यात ह्याच्यातलं क्लू लक्षात ठेवायचा. द सेंटेन्स स्टार्ट विथ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. रिमेंबर देयर आर four forms of the verbs. Okay, so base form, past form, then third form, and then last one fourth form. Okay, so these are the forms of the verbs. So we can call it V1, V2, V3 and V4 in short. Okay, so V1 is the base form, V2 is the past tense, and the third is the V3, that is called past participle, and then last one is the V4, and that V4 is called as a present participle. Remember this. Okay, so what is the name of this? Base form of the verb. What is the name of this? Past participle. Past tense. And what is the third? Past participle. And last one is present participle. Okay, so like that we have to understand the form of the verb. Now come to the point. The sentence start with the base form. It means that suppose open a door. This is the example. So open, this is the V1, it is called as a base form, and the sentence start with the base form and end with the full stop. And if there is the instruction, it means that if there is order, त्या ठिकाणी काही गोष्टी आपल्याला महत्वाच्या आहेत. तर त्याच्यामध्ये काय काय असतं, कशा टाईपचे इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स असतात. एक तर ऑर्डर असू शकते, त्याच्यामध्ये एक तर रिक्वेस्ट असू शकते. त्याच्यानंतर तिसरा विचार केला तर याच्यामध्ये वॉर्निंग असू शकते. ओके, आणखीन काय असू शकतं याच्यामध्ये, तर महत्वाचं या ठिकाणी आपण ऑर्डर झाली, रिक्वेस्ट, कमांड असू शकते. कमांडच्या नंतर या ठिकाणी ऍडवाइस असू शकतं. ओके, त्याच्यानंतर आणखीन काय असू शकतं, प्रार्थना असू शकते. आणखीन याच्यामध्ये बेगिंग असू शकतं. असे बरेचसे या ठिकाणी काय असतात, मिनिंग्स असतात. ओके, म्हणजे हे झालं याच्यामध्ये इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स कशा टाईपचे असू शकतात हे ओळखण्याचं. म्हणजे काय काय असू शकतं त्याच्यामध्ये, एक तर ऑर्डर असते, रिक्वेस्ट असते किंवा वॉर्निंग असते, किंवा कमांड असते, ऍडवाइस असते, किंवा म्हणजे प्रार्थना असते, किंवा त्या ठिकाणी बेगिंग. ओके, सो लाईक दॅट सेंटेन्स हे आपल्याला कशासाठी लक्षात ठेवायचे, मिनिंग साठी. पण मेन क्लू या ठिकाणी लक्षात ठेवायचा, द सेंटेन्स स्टार्ट विथ द base form and end with the full stop. That sentence is called as a imperative sentence. Okay, this is the very simple method I am going to teach you. Okay, but if I teach you in a complicated method, you do not understand. That's why I am talking to you. I am teaching to you in a very simple language. Okay, समजतंय सगळ्यांना? Yes, very good. Now who can tell me one example of the imperative sentence? Come on, who will tell another one example imperative sentence? Yes, close your book. Correct, good girl, close your book. Okay, this is one example. Understood? So
how, why we can this sentence is in this sentence is imperative sentence? Because the sentence start with the V1, that is the best. Last one is here exclamatory sentence. Okay, exclamatory sentence. Okay, now exclamatory sentence, how can we recognize it? आपण कसं ओळखतो बरं exclamatory sentence? मला first of all tell me what is the meaning of exclamatory sentence? Yes, correct, उद्गारवाचक वाक्य. Then how can we recognize it? Listen, if the sentence start with what or how, if the sentence start with the what or how, and after that let's take one example, what a beautiful garden it is. Okay, now how sweet you are, how sweet you are. These are the two examples. The sentence start with the what and end with the, or if there is the exclamatory mark like that, this mark is called exclamatory mark. Okay, if the exclamatory mark is given in the sentence, that sentence is called as a exclamatory sentence. Okay, so and we want to understand here that these are the two clue words. Okay, so what and how, the sentence start with the what and how, and if there is the exclamatory mark in the sentence, that sentence is called as a exclamatory sentence. Okay, understood? So who will tell another? What a big snake. Okay, so these are the all types of sentences. Okay, we have to understand here. Did you understand all the types of sentence and regarding information about it? Yes or no? Okay, say loudly yes. Yes, very good. Okay, we will continue it tomorrow. Okay, remaining topic or rest of the topic we will continue tomorrow. Okay, so done. Exclamatory sentence. Okay, this is the fourth type of sentence. So we have to understand how can we recognize the exclamatory sentence. The sentence the start with the what and how, what and how, and if there is the exclamatory mark, this is the exclamatory mark. If there is the exclamatory mark in the sentence and the sentence start with the what and how, that sentence is called as a exclamatory sentence. We can easily understand by seeing if there is exclamatory mark, the question the type of sentence must be exclamatory. ओके, फक्त काय लक्षात ठेवायचं, एक्सक्लेमेटरी कसा ओळखायचा, जर त्याच्यामध्ये एक्सक्लेमेटरी मार्क असेल तर शुअर आपण त्या लक्षात ठेवायचं की हा एक्सक्लेमेटरी टाइपचा सेंटेन्स. ओके, अंडरस्टूड? येस और नो? ओके, so look at there are three examples which is displayed here on the screen. Okay, so what a beautiful garden it is. Okay, what a beautiful garden it is. This is one example. Okay, remember this is one example. So example start with the what and there is the exclamatory mark. So that sentence we can call it as exclamatory. Okay, so look at the second example. This sentence start with how and end with exclamatory mark. Okay, so how sweet you are, exclamatory mark. So this sentence is also exclamatory sentence. Then next example, what a big snake. Okay, so start with the what and there is the one exclamatory mark, that is why it is exclamatory sentence. ओके, सगळ्यांना लक्षात आलं? मेन काय what आणि how ने स्टार्ट आणि त्याच्यामध्ये काय एक्सक्लेमेटरी मार्क असेल तर ते सेंटेन्स ओळखण्यासाठी आपण लक्षात ठेवायचं. ओके, फक्त आपण काय करतो या ठिकाणी टाइप्स ऑफ सेंटेन्स इज ऑप्टिमेटिव्ह सेंटेन्स. सो डू यू नो द मीनिंग ऑफ द ऑप्टिमेटिव्ह सेंटेन्स? माहिती आहे का तुम्हाला याचा अर्थ? ऑप्टिमेटिव्ह सेंटेन्स इच्छादर्शक वाक्य. ओके, इच्छाधारी नागिन नाही म्हणायचं, आलं लक्षात? इच्छाधारी नाग किंवा इच्छाधारी नागिन फक्त सिरियल मध्ये असतात, ऍक्च्युअल मध्ये त्या नसतात. ओके, पण आपल्याला लक्षात काय ठेवायचं? इच्छादर्शक वाक्य लक्षात ठेवायचे, ऑप्टिमेटिव्ह सेंटेन्स. आता ऑप्टिमेटिव्ह सेंटेन्स याच्यामध्ये कोणती वाक्य येतात?
हे पण महत्वाचं आहे. एक दोनच या ठिकाणी महत्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. एक आहे लेट्सने स्टार्ट होणारे. कशाने? लेट्स. ओके, लेट्सने स्टार्ट होणारे. दुसरा आहे लेटने स्टार्ट होणार. दोनच वाक्य लक्षात ठेवायचे. आणि याच्या पण शेवटी काय फुल स्टॉपच येतो. लेट्स टेक वन एक्झाम्पल हिअर. लेट्स go to market. Okay, you can go wherever you can take it. Okay, let's go to school, let's go to market, let's go in the farm. Like that you can make many sentences. Okay, and what is the second example? Let me go. Let me go. So what is the meaning of let me go? मला जाऊ द्या. मला जाऊ द्या ना. आता वाजले की 12. गाणं नाही म्हणायचं. ओके, तर या ठिकाणी फक्त अर्थ लक्षात घ्यायचा. लेट मी गो. ओके, म्हणजे सेंटेन्स स्टार्ट होते लेटने आणि एक सेंटेन्स स्टार्ट होते लेट्सने. मग हे दोन्ही सेंटेन्स कशामध्ये कव्हर होतात? कशामध्ये कव्हर होतात? ऑप्टिमेटिव्ह सेंटेन्स. ओके, हु विल टेल मी वन एक्झाम्पल ऑफ ऑप्टिमेटिव्ह सेंटेन्स? येस, एनीवन? येस, कम ऑन. Let me read story. Yes, very good. Let me read story. Give me one example of the optimative sentence. Yes, you. Let me write a letter. Yes, very good. Let me write a letter. Okay. Now this is the sentence start with the let. This sentence start with the let's and let. Okay, it means that आपल्याला लक्षात ठेवायचं की लेट आणि लेट्स ने स्टार्ट होणारी वाक्य हे ऑप्टिमेटिव्ह सेंटेन्स असतात. ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. Let's recap all the what we learned today. We have to understand here. आता या ठिकाणी स्टार्टिंग केली होती बघा आपण. सगळ्याचा रिकॅप घेऊया. टाइप्स ऑफ सेंटेन्स. टाइप्स ऑफ सेंटेन्स मध्ये आपण पाहिलं असर्टिव्ह सेंटेन्स, इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स, इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स आणि एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स आणि ऑप्टिमेटिव्ह सेंटेन्स. हे 5 टाइप्स आहेत. ओके, हियर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेन्सेस which are displayed here on the screen. I have already taught you, but I want to just recap on it. Okay, so what is the meaning of the assertive? Vidhanarthi. What is the meaning of interrogative? Prashna. Imperative? Exclamatory? Optimative? Yes, very good. Let's go on the next page. So we have to study. We already studied in detail. Okay, assertive. So what is the meaning of this assertive sentence? Yes, Vidhanarthi. Okay, there are 3 names of the assertive sentence. First, assertive. Second, third, yes, very good. And how can we recognize it? It start with the subject, follow to the verb, and then object, and last no, full stop. Okay, if there is the full stop. And one example here I am going to is the second type, interrogative sentence. So what we can call it? Question. Okay, so what is meaning of the interrogative sentence? प्रश्नार्थक वाक्य. किती टाइप्स आहेत त्याचे? 2. त्याच्यामध्ये पहिला येस नो टाइप क्वेश्चन. ओके, त्याला दुसरं नाव येस, व्हेरी गुड. आणि दुसरा टाइप कोणता? आणि त्याचं दुसरं नाव डिस्क्रिप्टिव्ह टाइप क्वेश्चन किंवा इन्फॉर्मेटिव्ह टाइप क्वेश्चन. आता त्याच्यानंतर आपण सांगितलं होतं की जो प्रश्न कशाने स्टार्ट होतो? हेल्पिंग वर्बने. आणि एंड कशाने होतो? त्याला काय म्हणतो आपण? प्रश्नार्थक, म्हणजे येस नो टाइप क्वेश्चन. आता हेल्पिंग वर्ब किती आहेत रे मग? 24. ओके, आणि हे एक्झाम्पल पाहिलं, डू यू गो टू स्कूल एव्हरी डे. आणि ज्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला येस किंवा नो मध्ये येतं त्या प्रश्न आपण येस नो टाइप क्वेश्चन म्हणतो. ओके, लेट्स नेक्स्ट पेज. आता त्या ठिकाणी WH वर्ड म्हणजे WH टाइप क्वेश्चन पाहिजे. आता WH टाइप क्वेश्चन कसा ओळखायचा? तर त्या ठिकाणी ज्या प्रश्नाची सुरुवात WH वर्डने होते. ओके, आणि मग WH वर्ड इथं तुम्हाला समोर आहेत. व्हॉट, वाय, वेअर आणि वेन असे खूप आहेत. तर त्याच्यानंतर आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं. काय एक्झाम्पल आहे? व्हॉट इज युअर नेम? विच इज युअर फेवरेट कलर? ओके, देन लास्ट बघा इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स. इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स कशाने स्टार्ट होतं? V1 किंवा त्याला आपण बेस फॉर्म म्हणतो. ओके,
आता या ठिकाणी हे अगोदर डिटेलमध्ये पाहिलं आपण V1, V2, V3 काय ते माहिती आहे तुम्हाला. त्याच्यानंतर एक एक्झाम्पल घेतलं, ओपन अ डोअर. स्टार्ट कशाने? V1 ने. शेवटी फुल स्टॉप. ओके, इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स. आणि ज्या सेंटेन्स मध्ये काय काय असू शकतं? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, वॉर्निंग, कमांड, बेगिंग. ओके, तर अशा पद्धतीच्या भावना याच्यामध्ये, इमोशन त्याच्यामध्ये असतात, ते इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स. आणि शेवटी काय? फुल स्टॉप येतो. हे महत्वाचं लक्षात ठेवायचं. ओके, तर हा झाला भाग इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सचा. आणि त्याच्यानंतरचं जे पाहिलं आपण एक्सक्लेमेटरी. ज्या वाक्यामध्ये एक्सक्लेमेटरी, कोणता एक्सक्लेमेटरी? ओके, एक्सक्लेमेटरी कसा ओळखायचा? ज्याच्यामध्ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आहे आणि ज्याची सुरुवात वट आणि हाऊने. ओके, सिंपल मध्ये, शॉर्ट मध्ये सांगतोय. एक्झाम्पल आपण पाहिली होती. ओके, आता त्याच्यानंतर लास्ट ऑप्टिमेटिव्ह सेंटेन्स. ऑप्टिमेटिव्ह सेंटेन्स साठी लेट्स आणि लेट हे दोन शब्द लक्षात ठेवायचे. ऑलरेडी हे सगळं आपण लर्न केलेलं. ओके, आता आपल्याला काय करायचंय? वी वॉन्ट टू लर्न द क्वेश्चन, प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स विच इज रिलेटेड विथ द scholarship of the 8th standard, and the topic is the types of sentences. Okay, now